Привет. Hello everyone. Это Picard. This is Picard, France. Так выглядит цилиндр, This так is what выглядит the ключ. cylinder and Варианты key look волны, like. хватает. В There are общем, many много wave вариантов волны. options, and that's why the instrument Боковые has пины. been made as Так force как tool вариантов волны много, поэтому with the universal инструмент сделали wave. силовой, с универсальной волной, и поэтому мы его будем в раскачку пробовать силой And so we will прокручивать. try to rotate it by force by rocking it. Фольга 0,6 обычная We use порезанная. foil 06 and lubricant. И обязательно ВДшка или что-то похожее. Или что-то похожее на ВДшку. Потому что так будет легче открывать. На обратной стороне делаем форму. Make shape. Тут глубокие такие каналы. On the reverse side, there are deep grooves here, so you can use a plastic card. И перекладываем на рабочую часть. Transfer to the working part now. Последние пару миллиметров. The last couple of millimeters, the tool fits in very tightly, so you'll need to push it in a little. Accordingly, we use a power handle because we'll need to apply a load. В первую очередь заталкиваем. First of all, we push it inward, and when we start spinning, we'll also push it inward so that it goes all the way. Slowly at first and gradually increase the strength. Вот он сразу зашел. Here came right in. Хрустит, это хорошо. Crunches, that's good. It's better not to use too much force right away because you can break the tool and the lock will not open. It's better to rock it more, it is better to spend more time, but there will be a greater chance that the lock will open. And don't forget to constantly press it inward. You may not be able to see it, but I do this all the time because it gets thrown out there a little. В общем, относительно легко. Well, overall it has been opened relatively easily, and the key most likely no longer works. We can try to check it out now. Можем попробовать провернуть. Функционирует. It's functioning, Заходит тяжело. but it goes hard. Так что даже почти не сломали. В общем, пикарды. This kit comes with Инструмент a будет handle комплектоваться like this. длинной ручкой. The price will be Цена будет на инструмент на on сайте. the website. The link is under this video.